Dear friends, today's episode is different from the previous ones in content and character. For a change, I wish to speak to you straightforward. So, today's episode is appropriately, aptly, suitably, appositely titled Heart to Heart, or rather From Heart to Heart. That is the caption. You might have noticed all those words. Appropriate means അനുയോജ്യം, അത് തന്നെയാണ് ആപ്റ്റ്, അത് തന്നെയാണ് സ്യൂട്ടബിൾ, അത് തന്നെയാണ് അപ്പോസിറ്റ്, APPOSITE means suitable, appropriate, apt, correct, etc. So the caption of today's episode is From Heart to Heart. What better a subject can I choose than speaking about our country, the great India, that great civilization spanning millennia. So I wish to speak about India's attitude towards the world. Now, if we look at the world is in strife. Countries are at war. There are, besides the war between countries, there are civil disturbances within the country. All these are the order of the day. Order of the day എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നാട്ടു നടപ്പ്. It's an idiom meaning what happens every day. Order of the day എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടു നടപ്പ്, what happens every day. Now you know that for over a year, Russia and Ukraine are at war. And then there is that Palestine issue, which snowballs occasionally, now and then. And even otherwise, there are many countries where civil war is happening and is not even getting reported because it has become absolutely quotidian. QUOTIDEAN. Quotidian എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? An everyday reality. നിത്യ സംഭവം. If something is quotidian, it doesn't merit attention because it is something that happens every day. We would not attach much importance to something that happens routinely or every day. That is quotidian. അപ്പോൾ കലഹങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളും എല്ലാം നാട്ടു നടപ്പായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം പല കലഹങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കൂടിയില്ല. Now when countries are at war, and more particularly when there is civil war in countries, people who have been beaten have nowhere to go. So it is a refugee crisis has snowballed into a major problem the world over. In the light of this reality, let us discuss the history of India. India has been very kind. Our India has been accommodative. One example is that of the Jews. The Jews were hounded out wherever they went. Hitler killed Jews in their millions, and no country dared accommodate them. That was their pathetic plight. But they came to India and they were received with open arms, and they were allowed to practice their religion. They were allowed to build their synagogues. And one glittering example is that of Kochi. At Mattancherry in Kochi, we have the Jewish synagogue even today. And the Jews are there. They continue to live in India. They live in Goa, Bombay, etc. So they were a people who were hounded out everywhere. But India accommodated them. But I shall give a
give another glittering episode of the charitable disposition of the kings of yore in India. Now look at that idiom, of yore. Of yore means ancient എന്നർത്ഥം. ഗതകാലത്തിലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഹൃദയവിശാലതയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം നടന്നിരുന്നു. അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയ ആ പൈതൃകമാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ അനന്തരവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാലത്തുമുള്ള നേതാക്കൾ അവലംബിച്ചതും. ആൻഡ് ടുഡേ ഐ വിഷ് ടു ഗിവ് യു എ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ടെയിൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇറ്റ്സ് എൻ ആനിക്ഡോട്ട്. ഒരു സംഭവമാണ്, നടന്ന സംഭവമാണ്. ആനിക്ഡോട്ട് ഓഫ് an Indian king who ruled in the region now known as Gujarat. Now, in Iran or Persia, the Parsis or the fire worshippers were persecuted. They were made to run out of their country. And they came to India. They landed in the Gujarat coast. When they landed at the Gujarat coast, they sent word to the king of Gujarat seeking his permission to let them live in India. And the king received them with warmth. But still, the people were apprehensive. Apprehensive. A-P-P-R-E-H-E-N-S-I-V. Apprehensive means having doubt. അവർക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ആശങ്ക? They were apprehensive whether the king of Gujarat would treat them well. He would treat them on par with the Indians or he would discriminate against them. This was their apprehension and it was quite just. ഈ സംശയം, സന്ദേഹം, ആശങ്ക പൂർണ്ണമായിട്ടും ന്യായീകരിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം അവരുടെ ജീവിതാനുഭവം അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അതാണ്. അവർക്ക് എവിടെയും അപകടം പതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിടത്തും അവർ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ രാജാവ് അവർക്ക് താവളം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവർക്കതിന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായില്ല. അവർക്ക് സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ആശങ്കകൾ അവർ രാജാവിനെ ഉണർത്തിച്ചു. They expressed their apprehension to the king. And the reply of the king is what we discussed today. The king asked them to bring 2 glasses of water, which they did. That is, they brought 2 glasses of water. And the king gave them a bigger receptacle, ഒരു വലിയ പാത്രം കൊടുത്തു. And asked them to pour the water in the 2 glasses into the bigger vessel or the receptacle. ആ വലിയ പാത്രത്തിൽ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. After that, the king asked to remove the water in the bigger receptacle into the 2 glasses in such a manner that the water that was previously in 1 glass must be in that glass. And the water that was previously in the other glass should also be in the same glass. Now the visitors found it very difficult. Once the 2 glasses of water were mixed up, you cannot separate them as they were in the individual glasses. Actually, this was a metaphor. ഇതൊരു രൂപകമായിരുന്നു. It was an allegory. ദൃഷ്ടാന്ത കഥ. എന്താണ് ദൃഷ്ടാന്തം? അതായത് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലെ വെള്ളം ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന 2 പാത്രത്തിൽ അത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തിരികെ ഒഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം വെള്ളം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നായി കഴിഞ്ഞു. നദികളിലെ വെള്ളം സമുദ്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നദി എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല. വൺസ് ദ വാട്ടർ ഓഫ് ദ റിവർ ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ സീ, ഇറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആസ് എ റിവർ ഇസ് ഗോൺ. അത് പിന്നെ സമുദ്രത്തിലെ അംഗമാണ്, സമുദ്രത്തിലെ ഭാഗമാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദ റിവർ. ആ ആറ്റിലെ വെള്ളം
കടലിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്, അത് ആറ്റിലെ വെള്ളമല്ല, അത് കടലായി. അതിന് ആറെന്നുള്ള ആ മേൽവിലാസം പിന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർ ഈ 2 ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം വലിയ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് 2 ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം എന്നുള്ള നാമധേയം, ആ മേൽവിലാസം പോയി. അതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലെ ജലമാണ്. അതെങ്ങനെയാണോ പഴയ പോലെ തിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, അതേപോലെ നിങ്ങളും ഭാരതീയരും വേർപെടുത്തപ്പെടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും ഇവിടെ നേരിടേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്ത കഥയാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് വാസ് an allegory. So it shows how great the kings of yore were. They were very kind and they were intelligent as well. Look at this allegory. Look at this example. Is it not inspiring to you? I hope to come to you with more such tales. And the tail piece is that വാൽകഷ്ണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് only syncretic cultures can thrive. What is the meaning of syncretic? It's an admixture of religions, cultures and customs. It is not one country's custom, one country's religion, one country's rules. It's a combination of everything. And that combination is known as syncretic culture. It is syncretism. India is a syncretic culture. We have borrowed many facets of our culture from different people, different groups of people. Different groups of people have come to India. From the early times, many foreigners have been visiting India. Some of them have been staying in India. They have been learning the books, the Sanskrit wonders of India. And they have taken many things. At the same time, they have given pearls of wisdom. They have given us their pearls of wisdom. And we have not hesitated to accept their pearls of wisdom. അവരുടെ മുത്തുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്കും ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈമനസ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കൃതി. ലോകത്തിലെ പല സംസ്കൃതികളും നശിച്ച് നാമാവിശേഷമായിട്ടും ഇന്നും തുടരുന്നത്. ലോകത്തിലെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലങ്ങളായിരുന്നു റോമും ഗ്രീസും എല്ലാം. ഇന്ന് ആ സംസ്കാരങ്ങൾ ഏകദേശം അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും 5000 ആണ്ടുകൾ താണ്ടി ഭാരതീയ സംസ്കൃതി അജയ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കാരണം ഈ ആദാന പ്രദാനങ്ങളാണ്. ആദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസപ്ഷൻ, പ്രദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, കൊടുക്കുന്നു. മഹത്തായ കാര്യങ്ങളെ വെളിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒപ്പം നമ്മുടെ മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ വിദേശികളും അവലംബിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആ എക്സ്ചേഞ്ച്, ആ കൈമാറ്റം. ഈ കൈമാറ്റമാണ് സാംസ്കാരിക നൈരന്തര്യത്തിൻ്റെ പരമമായ രഹസ്യം. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സീക്രട്ട് ഓഫ് ദ കണ്ടിന്യൂവൻസ് ഓഫ് അവർ കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ. ഈ ആദാന പ്രദാനം എന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സംസ്കാരം തഴച്ച് വളരുകയുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് എവ്രി വൺ ഓഫ് us should be aware of, and we should try to learn from it. Thank you, and we shall meet again with other such exciting topics. Thank you.